Yeah. So, okay. So ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ನಮ್ ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ ಟೋ ಗೇಮ್. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ರಿಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗತೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವು, ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ಎಂಪ್ಟಿ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ಎಂಪ್ಟಿ ಲಿಸ್ಟ್. ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ರೆ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈಗ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಈ ಒಂದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಬೋರ್ಡ್ 0 ಮತ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಕ್ಸ್. ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್, ಇದ್ ಮತ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಪಿಟೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಆರ್ ಲೇಔಟ್, ಸೊ ನಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟೇನಿ, 0. ಓಕೆ, ಶುಡ್ ಇಟ್ ಬಿ 0? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಯೂಸರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯೂಸರ್ 5 ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ರೆ 5 ಇರಬೇಕು, 6 ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ರೆ 6 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಯೂಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್, ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಗ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದರ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಡೆಫ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇದು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯೂಸರ್ ಎಂಟರ್. ಸೊ ಯೂಸರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೆಲವು ಇನ್ಸೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋತಿದ್ದು. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ವಿ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್, ಬಟ್ ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋನು, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವ್ ಅ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯೂಸರ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಅ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟ್. ಯಾಕೆ ಇಂಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗೂ ನಾ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋತೇನೆ, ಅದು ಎದ್ರಾಗ ಇರ್ತೈತಿ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ದಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಯೋರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಈಗ ಅವ್ನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಸರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟು, ಯೂಸರಿಗೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 1. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ 9. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಇಸ್ 0, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕೋಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಮಗ್ ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಯೂಸರ್ 1 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಕೋಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗೂ ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೋತೀವಲ್ಲ ಯೂಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ -1 ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್-C ಈಗ ಈ 0 ದಾಗ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಯೂಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ ಜಸ್ಟ್ -1. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರನ್ ದಿಸ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್-C ಅಂಡ್ ಐ ಚೆಕ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾ ಈ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಇದು ರನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಇದು. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ರನ್ ದಿಸ್ ನಾ, okay, if you see at top it is asking select your position. So by chance if I enter 5, okay, 5 enter ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿಲ್ಲ? ನಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾತಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾ ಇದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದು ತಗೋತೈತಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಾಗಿದ್ಕೂಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಲ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ presently if I run it, it is like this display board. Now if I run this directly, okay, and if I run this, so position kelta ide, let's enter 3. So if you see 3 ಗೆ enter ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾ ಇದರ ರನ್ ಮಾಡ್ರೆ let's enter 9. So 9 ಗೆ enter ಆಯ್ತು.
So I can keep on doing this. Let's enter at 2. So if you see 2 enter. So what's happening? Did we get it what we wanted? Yes. Now yawagu user in the input tondu adak board dag update madu. We are giving the default. So we have to figure out illi values hang change madಬೇಕು. So initially the x ಇದೆ, but ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ like how to flip the player, that all will do. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಸಲುವಾಗಿ this much is looking good. Okay. So let me just take this code. Let me just remove this part here to be consistent. Okay. So we have our list. We have our first function. We have our second function. Let's check. Third function ಇದೆ. Okay. So let's go with the third function then. Check when. So I'll just copy this check when function. Okay, check when. ಈಗ win ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾರೆ user? When will a person win? Def check when. ಯಾವಾಗೆ ಅದು first row. Okay. First row, second row or third row ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲರ ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲರ ಯಾವಾಗ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವ. ರೈಟ್. ಸೊ ಅದೇ ನಾ ಇದಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೈ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಇಫ್ ಬೋರ್ಡ್ 0 equal to board 1 equal to board 2. Okay, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾ ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ? equal to ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾ ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ? equal to okay. ಇದೇನಾರ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಯಾವ್ದು ಬೋರ್ಡ್ 0ದಾಗ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಸನ್ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ 0ದಾಗ ಲೈಕ್ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಅರ ಇರುತ್ತೆ, ಓವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಕಾಪಿ ದಿಸ್, ಇದಷ್ಟೇ ನಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅರ ವಿನ್ನರ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಓ ಇದ್ರೆ ಓ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಕಾಮಾ, ಐ ಗಿವ್ ದಿ ಕೊಟೇಶನ್ is the winner. Okay, clear. So I'll remove this block. I don't want this. Is it correct idena? Is it correct? No. Why? Because ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈಗ ಏನಿದೆ? ಬೋರ್ಡ್ 0 ದಾಗ ಏನಿದೆ? ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್. ಬೋರ್ಡ್ 1 ದಾಗ ಏನಿದೆ? ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್. ಬೋರ್ಡ್ 2 ದಾಗ ಏನಿದೆ? ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್. ರೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? ಮೂರು ಇದ್ರಾಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಅದ, ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಂಗಲ್ಲ. Okay, all three have what? Underscore. So board 0 equal to board 1 equal to board 2. So condition illೇ match ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So print ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅದ? Underscore is the winner. ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, if you didn't get it, let me just execute and show you. So ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನಾ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವಿನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚೆಕ್ ವಿನ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ I should also call it. So I'll call it at end here, outside the function. And if I run it, you see, underscore is the winner. Yak underscore is the winner? Because you move values by default equal idavalla. So now in check ಮಾಡ್ಬೇಕು, only X or only O. So others will like 9 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. That is not equal to underscore. Clear? Did you get it? Yes? Good. So this is first condition. ಈ ತರಾನೇ ಎಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದಾವೆ? We have 3 rows, right? So 1 ಆಗಿದೆ, 2, this is 3. Let me update this. LF and ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? 3 4 5. 3 4 and 5. ತಲಗಿನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? It can be either 3, it can be either 4, it can be either 5. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದ್ ವಿನ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ 4 ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಇರಬೇಕು? 6 7 and the 8. Okay, is this condition correct? Last else if? No. ಯಾಕಂದ್ರೆ if we again check our board, so first row ದಾಗ okay, everything is common, that is underscore. Second row ದಾಗೆ everything is common, underscore. Third row ದಾಗ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ? It's a blank space. Okay, so by chance ಈಗ ನಾ ರನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇದೇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ? Blank space is the winner. Okay, if I check, show you.
So okay, this I'll just update it because it is 6, 7, 8 ಅಲ್ಲ. So ಇಲ್ಲೂ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು, 6 ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಗ ಯಾರಿದಾರೆ ಅವ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಬೋರ್ಡ್ 6 is the winner. Now if I check it, if you see blank space is the winner. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತು, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ ಕೊಟ್ಟು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬಾರ್ದಂತ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಬೋರ್ಡ್ 6 should be equal to board 7 equal to board 8. Okay, let's check if all 6, 7, 8 are equal. Yes, they all three are equal and they shouldn't be equal to underscore. Underscore is equal irbardu. Nodunu. Okay, there is no underscore also. So other than ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಅಂದು ಬೋರ್ಡ್ 6 ದಾಗ ಯಾರು ಇದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾರಿದಾರ ಬೋರ್ಡ್ 6 ದಾಗೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವಿನ್ನರ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ and that's what we got. So what we have to update here, we have to update it as blank space. Okay, ಈಗ ನಾ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. am I right? Yes. So ಇದಕ್ಕಾಯ್ತು ರೋಸ್, ROWS ರೋಸಿಗಾಯ್ತು, ROWS ರೋಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಕಾಲಮ್ಸ್ ರೈಟ್, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಲಮ್ಸ್ ಗೆ ನಾ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ತಗೋತೀನಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ ಇದೆ, ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ದೆನ್ ಈಗ ಏನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಲಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, 0, 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5, 8. So let me say 0, 3, 6. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಗ ಬೇಕಿದೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ now all the first column that is this, they are starting ಗೆ unequal ಇದಾವೆ, so we need not worry. Okay, if you see starting ಗೆ unequal ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ರೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಟು, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವಾಗೂ ಟ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ವಾಟ್ ದಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥಿಂಗ್, ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಸೊ ಈ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ 0, 3, 6 ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ 1, 4, 7 in the next 1, 4 and this is 7 and this should be also not it ತಗದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾವುದು, ಬೋರ್ಡ್ 1 ಇಲ್ಲರ ಬೋರ್ಡ್ 4 ಇಲ್ಲರ ಬೋರ್ಡ್ 7 ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವ್ದಿದೆ 2, 5, 8. ಸೊ ಈ 2, 5, 8 ಹೆಂಗಿದೆ and here I have to update it as 2. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ತೆಗಿತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದಾಯ್ತು, ರೋಸ್ ಆಯ್ತು, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಉಳಿದಿದೆ, ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ರೈಟ್, ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್. am I right? ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ನಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ, 0, 4, 8. Okay, if you see 0, 4, 8 ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ 2, 4, 6 ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಸೊ 0, 4, 8, 2, 4, 6. Let's clear this and check here. So here I want 0, 4, 8 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು 2, 4. This should be 4 and this should be 6. And ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಬೋರ್ಡ್ 4 is the winner. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಬೋರ್ಡ್ 4 ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ this is what, ಬೋರ್ಡ್ 4 is what, a common point. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಲ್ಲಿನೇ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ರೋಸ್, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್
ಟ್ಯಾಗ್ನೆಸ್. ಸೊ ನಮ್ದು ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ದು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇ ದಿಂದ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು. ಒನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಳಿದಿದೆ, ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಟೈಪ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಟೈಪ್. ಅಂಡ್ here one thing is pending, one bug is there. Adu discuss ಮಾಡೋಣ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. Now let's come and switch the player. Okay, we'll switch the player and we'll try to run all. So just to check how it's working. Okay, so let's go with the next one, that is change player. So let me go down. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಈ ಚೆಕ್ ವಿನ್ ತೆಗಿತೇನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಇದು ನನಗೆ ಬೇಡ. So I'm just creating a normal function, and ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, def change layer. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಾಗ ನಾ ಏನ್ ತಗೋತೀನಿ, ಈಗ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ರೈಟ್, ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾವ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗೂ ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಲೈಕ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾರ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಮ್ಮೆ ಓ ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಪ್ಲೇಟ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಇದ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ದಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ದಾಗ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲೇಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾಟ್ global variable. We'll discuss that all, what is global, what is local and all. But time being select, let's go with this. So egenatu. So if you see what happened now, na idu execute madini. So I just assigned player equal to x. But e function daga na e player anna call madini. Okay, this will come here. Why? Because this is a global variable. Okay, other by chance na okay, this is the position. Okay, e position na ಏನಾರ by chance ಹೊರಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಕ್ ನೋಡಿದ್ನೆ, if I try to run what is position, then this will give us error. ಯಾಕೆ, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಇದರ ಬಾಕ್ಸ್ ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಯಾವ್ದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, that is inside that function only, it's not used outside the function. Okay, so for example, I can show you, I can code it. I can just simply say print position. Position ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ, ಇದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೇಡ, ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ನೇಮ್. ನೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ನೇಮ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್. Okay, but whereas this player ಇದು ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ರೈಟ್, ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಸೊ ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಂಗೆ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಚೇಂಜ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಮಚ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಫ್ಲಿಪ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವ್ದು ಈ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇವನ್ ವಿದೌಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಮೈ ಪ್ಲೇಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಏನಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಯರಿಗೆ ಏನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ಲೇಯರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಾರಿ, ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸೈನ್ ಗೆ ಬರೀ 1 = ಇರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಓ. ಓಕೆ, ಇದಿದ್ರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾರ ಓ ಇದ್ರೆ ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ಲೇಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ,
But there is a one catch. ಏನದು ಕ್ಯಾಚ್? ಈ ಪ್ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ, ವೇರ್ ಡಿಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್? ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ರೂಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಫೈನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ರನ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, I'll update it as global player. ಓಕೆ, ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಇದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ಲೇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲರೆ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನೀವು ಇದು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಯಾವಾಗ ನೆಸೆಸರಿ? ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್. ಇದು ಬರೀ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫ್ಲಿಪ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮದು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ನಾ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ವೈಲ್ ಟ್ರೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ವೈಲ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್, ರೈಟ್? ವೈಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತು, ಅದ್ ಒಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತು. ವೈಲ್ ದಾಗ ಹೆಂಗ ಅದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ವೈಲ್ ಟ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ then what I'll do, I'll first call the display board. Okay, display board nang multiple ಆಗುತ್ತೆ. So display board just once time ಕರಿತೇನೆ. this oh my god, control Z, display board. Okay, ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಒಳಗೆ ನಾ ಏನ್ ಕರಿತೀನಿ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಲೂಪ್ ದಾಗ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ಅಗೇನ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ಕೂಲೆ ನಾ ಏನ್ ಕರಿಬೇಕು, ಚೆಕ್ ವಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ಚೆಕ್ ವಿನ್. ಓಕೆ, ಅದಾಗಿದ್ಕೂಲೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫ್ಲಿಪ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ಲಿಪ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರನ್ ದಿಸ್, so select your position anta ide, let's go with 1, and we got an error, that is cannot access local variable player when it is not associated with a value. I guess we have not executed this line. ಈಗ ರನ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲಿದೆ, ಈಗ ರನ್ ಮಾಡೋಣ. select your position 1, and we got still error, unbound local access local variable player where it is not associated with a value. So what is this error? Let's see. Flip player, if player equal to x, player is updated as 0. Then in it shouldn't give the error. It's if cannot access local variable ಅಂತ ಇದೆ. This should be actually global. I have added the global statement also. Global player and equal to x. Which is associated with the value. Player equal to x, player equal to 0 I am doing, or if player equal to 0, I am updating it as player equal to x. Check, this should run. Just only call this function here. If player and cannot access local variable player where it is not associated with the value. Why it is accessing, control C.
and control V. Player. Oh, okay. Is it like this? Let me just control C. Where it went? Okay, ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾಟ್ ಹಿಯರ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಪ್ಲೇಯರ್? ಎಸ್. ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ರನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇದೇನಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ವೈ ವಿ ಫೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಟ್ಬುಕ್ ದಾಗ ಏನಿದೆ, ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಲೋಕಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸೆಲ್. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಸೆಲ್ಗೆ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಲ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ is, let me first clear this. ಇದ್ರಾಗ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, I'll just remove this and I'll run this, whereas ಈ player ಗೆ run ಮಾಡ್ತೀನಿ, and I guess it will give again error. For example, 1 2 3 5 6 7. Okay, work ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋನು, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಪೈಥಾನ್ ಫೈಲ್ ದಾಗ ರನ್ ಮಾಡೋನು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎದರ್ ಸಲಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಚ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್, ಲೈಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಹೊರಗ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು, ಬೈ ನಾವ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್, ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ವಾಟ್ C12. What I'll do C12. What it is? Tic Tac-Toe dot py. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಯಾವಾಗೂ ಫೈಲ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಬಟ್ ಲೈಕ್ I have just given it. I'll just split the screen and I'll copy all the code here now. So I'll run board ಏನಿದೆ, board ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Then what is our next function? We have, this is our next function. Next function is this. Then this is our next function, control C. Okay, and let's do run. And idu namdu player, control Z, control C. I'll do it here. And this I'll copy it, control C. Okay, and now what we'll do is we will close this so that here we can open this. Okay, ಈಗ ನಾ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ ಫೈಲ್ ದಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಗ ಇದು ನನಗೆ ಬೇಡ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್, ಸೊ ನಾವು ಇದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ X ಇದು ಮ್ಯಾಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈಗ. Okay, because now it is a single file, so I'll just keep it here. So all the constants are defined up. Then I have a def display board function 1, check win function 2, flip player function 3, and that's it. We have 3 functions. Update board function copy madillala no. Okay, so where is the update board? Okay, this is our update board function, control C, and let's do it here, display board. Okay, click update board. Okay, good. So we have completed all our functions. Now let's try check it if it works. So ignite martini, run martini. Okay, select your position. Let's say I selected 2. Okay, 2 ದಾಗ update ಆಗಿದೆ. Select your position next ಮತ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ 5. Okay, so it's changing the player. That's good. Let me update 4. Okay, good. 6, good. 7, good. Okay, ನಾ ಹಾಗೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, so it's throwing an error. Okay, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಿದೌಟ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಎಂಟರ್. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, we'll try to handle this bug, but let's check once again. Run ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು 1 ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2 4 5 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗೂ ಯಾರು ವಿನ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ,
that X is the winner. ಓಕೆ, ಈಗ 2 issues ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಇದು ಯಾರ್ಯಾರ ವಿನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ನಾ ಏನಾರ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಮಿ ಅ ಎರರ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಶುಡಂಟ್ ಥ್ರೋ. ಓಕೆ, ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ನಂಬರ್, ಹಿಂಗೇನಾರ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು, ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಳ್ಳಾರೋದು. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾಗ ತಗೊಳ್ಳಾರೋದು ನಾವು, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾಗ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಏನಂತ, ಇಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾಟ್ ಇನ್, ಎದ್ರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಟೇಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಏನಾರ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ 100 ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ರು ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ. 100 ನಾಟ್ ಇನ್ ಇದ್ರಾಗ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗತ್ತೆ. ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅವ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅವಾಗ ಇದು ಚೆಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕ, ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ 1 ಟೈಮ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ವೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ 100 ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್. ಇದ್ರಾಗ ಈ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋ ತಕ ವಿ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಆನ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, then what I'll do is so this will avoid one thing, but in one problem ide ಏನಂದ್ರೆ we have not yet solved for blank space issue. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಇಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿತೀನಿ. so I am not converting it to integer because if you see this error is for what, like ಅದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಗೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಶ್ಯೂ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿ ಎರರ್. ಸೊ ಐ ಟೋಟಲಿ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್ ದಟ್. ವೆರಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಟ್. ಓಕೆ, and this all I have to change again now, or I can simply say even this as int. Okay, did you get what I did? No, because ಸೇಮ್. ಈಗ ನಾ ಯಾವಾಗೂ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಇಂಟ್ ತೆಗದ್ನೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ದಾಗ ಆತು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ವೈಲ್ ಇಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದರ ತೆಗ್ಯಾಕ್ತು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ 1 ನಾಟ್ ಇನ್ ಇದ್ರಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓ ಇದ್ರಾಗ ಐತೇನ, ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ 1 - 1 ಮಾಡ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ 0 ದಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಓಕೆ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅವ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 100 ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ. ಸೊ ಈ 100 ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಗ ಹೋಗಿದ್ಕೂಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ದಾಗ ಹೋಗಿದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದು ನಂಬರ್ ದಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಸೊ ಇಂಟ್ 100 ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ಎಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟ್ರೂ. ಒಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲವಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಟು ಗೋ ಫರ್ದರ್, ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಟು ಈ ಲೂಪ್ ದಾಗ ಸ್ಟಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೇಳಾಗ್ತು. ಈಗ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ 200 ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್. ಈ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಹಿ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಲೂಪ್. ನಾವು ಯಾವಾಗ ತಕ 1 ದಿಂದ 9 ತಕ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆ ತಕ ಈ ಲೂಪ್ ದಾಗ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಲೈಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ಹಿ ಎಂಟರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವನ್ ನಾವು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಓಕೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ನಾವು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಓಕೆ, ಈ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋತು, ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಗ ಹೋತು. ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಗ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನೈತಿ, ಇಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಈ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಸೊ ಇವನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್. ನಾವು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್.
ಸೊ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು. ಏನ್ ಹಾಕೋನು ಅಂದ್ರೆ okay, this entire thing I'll put it inside a parenthesis, and here I'll say position ಏನು ಇದೆ ಅಲ್ಲ, while position dot is numeric, okay, is numeric, and okay, ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಏನು, okay, so let's say what will happen now. Let's say now he enters a blank space. So e blank space el hotu position da hotu, while position is numeric. So is numeric idena illa, this is not is numeric, so en agtaite, it will not go inside this. Okay, cool. Id work agilla andre now en madonu, idak if condition da haaki ಆಮೇಲೆ ಇದು while condition ಹಾಕೋನು, but let's see if it works. Okay, first let's see, and let me run this, and we got some error, invalid literal for int with base 10. Let me run once again if I get the same error. Okay, ಏನಿದೆ blank space enter ಹಾಗೆ enter ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಫ್ is numeric, ಇದೇನಾರ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇದು ತಳಗಿಂದ ಕೋಡು ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. Okay, so then only this below code should run. Tab. Okay, now it will work fine. So let's run this and select your position. Let's say I'll say blank space, invalid literal for int with base 10. Okay. Oh. So ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, so after like blank space idre enatu. Okay, did you get the issue? So what is happening is that, let's say if we enter blank space, ಈ blank space position ದಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಇದೆ ಏನದು ಇಲ್ಲ, ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, and it is directly going to this condition. And ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನಾವು, ಮತ್ತು we are trying to convert this into integer. Okay, so ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೂ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡೋನು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು if condition ಒಳಗೆ ಹಾಕೋಣ. Okay, then it will work fine. So let me give this all, select all, and I'll give tab. Okay, and now it should work completely fine. So ಈಗ ನಾ blank space ಬರೆ ಹಾಕ್ತೆ, see, if I enter anything, this value is still working fine. Clear? Yes? Got the issue how we solved it? Okay, ಅದ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದರ ಒಳಗ್ ಬರ್ರಿ, ಇಲ್ಲರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಟು ರನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದೆಲ್ಲಿ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಟ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಅಥವಾ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೈಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಂಟರ್ ದಿ ಅದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so the issue is X is the winner agide, adre game stop ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, it's continuously moving. Okay, so now what we have to figure out, we have to make our game stop. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋನು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಏನ್ ನಾವು ಟ್ರೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನ್ ನಾವು ಟ್ರೂ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗ್ ನಾವು ಮತ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋನು, will apply like a button. So we'll create a variable. Let's say switch anta hinge ಏನರ ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, switch, or you can say button. ಇದ್ರಾಗ ನಾ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ರೈಟ್. ಇದನ್ನ ಟ್ರೂನು ಬರೀಲಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬರೀಲಿ, ಹಿಂಗೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ರೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯಾವಾಗ ಚೆಕ್ ವಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾಗ
ಇವು ಯಾವ್ದ್ರ ಇವು ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ what false. So there is a better way to write this code. The check win is ball lengthy process ಇದೆ like, but ಇದರ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೇದಾಗ ಬರಿಬಹುದು. ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬಿಂಗ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವು ಯಾವ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾ ಸ್ವಿಚ್ಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ equal to false. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಕಲರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕಲರ್ ಹೇಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕಲರ್ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಸ್ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದು, ಸ್ವಿಚ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹೊರಗಿದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸೊ ಯಾವಾಗೂ ಏನಾರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ವಿಚ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ರನ್ ಆತು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ವಿಚ್. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬರ್ದಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫೈನ್ ನೌ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಕೂಲ್. So if I run it now, so select your position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, X is the winner. ಈ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. If you see, I am not able to enter anything, like it's the end. Clear? Select your position, ಹಿಂಗೆ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿಲ್ಲ. Okay, let's check for rows and diagonals. Now rows check ಮಾಡೋಣ. 1, 4. ಈಗ ಓಗ್ ವಿನ್ನರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6th ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, O is the winner. Okay, clear? And if you see, it again stop. Clear? Any doubts, any confusion? No? Okay, so now ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, Control Z. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಓಕೆ, ವಿ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಏನಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈ, ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಟೈ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡು, 1, 2, 4, 5. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, 8, 7. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 3, 6 and 9. If you see, ಈಗ ಟೈ ಆಗಿದೆ, there is no place left to enter the values, but it is showing me what, select your position. Okay, so ನಾ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಈಗ I have to write a condition for a tie. So ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ನಾನು, ನನ್ನ ಚೆಕ್ ವಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ. Okay, so I'll just have to write a condition for tie. Okay, ಈಗ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಟೈ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ when will it be a tie? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಲ್ಡ್, 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 ಫಿಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಓ, ಎಕ್ಸ್ ಓ, ಎಕ್ಸ್ ಓ, ಎಕ್ಸ್ ಓ, ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಆಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ಐಟಮ್. ಈಚ್ ಐಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ಲೂಪ್ ತಿಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಐಟಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು. ಓಕೆ, ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ skip from this loop and I have to like ನಾರ್ಮಲ್ ಹೇಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ರನ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಫಿಲ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ನಾ ಏನಾರ ರೀಚ್ ಆದ್ರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಟೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಮತ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತನಕ ಏನಾರ ಬಂದೆ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್. ಇಫ್ ಐ ರೀಚ್ ಅಪ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾ ಎಲ್ಲರ ನಡುನ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಂತ್, ನಂದ್ ಲೂಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು,
game is not tied. We have still some place to enter. Clear? Do you get the logic? Okay, cool. So first of all, I have to write the loop. So I'll write for x in let's say ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, equal to if x in square bracket capital X ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು, what is our this capital X. Okay, if x in capital X comma capital O, ಈಗ ಏನಾರ ಹಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, I can say continue like pass. Okay, pass, I can just say pass. Okay, so continuous pass ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾರ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ else ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇದು ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಲೈಕ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಎಲ್ಸ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ, ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಸ್ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಟೈ. ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ನನಗೆ. ಟೈ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. Okay, let's check the condition like once again what we are doing. So let's say this is our this. So x0 x0 x. So if x in okay idhar olagide, okay pass, continue, we are skipping this. Then again idhar olagide, okay continue, again idhar olagide continue. ಈಗ ಇದರ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಇದು ಎಂಪ್ಟಿ ಇದೆ, ಏನು ಇಲ್ಲ. Then what we will do, we have to not do this. ಈ condition is else paralla. This is not the correct condition again. Comma O, continue. Or what I can say is if underscore or blank space ಏನಾರ ಇದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇದು control X, I'll put it here. Okay, I'll remove this. So if x is x in ಇದ್ರಾಗ ಏನಾರ ಇದ್ರೆ ಲೈಕ್ x ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಇಲ್ಲರ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, I will continue. Okay, I will continue, I should say continue. Okay, continue ಮಾಡಿ, ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂನು ಬೇಡ, ನಾ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಲೂಪಿಗೆ ಮುಂದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ರೈಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇದರದಿಂದ್ರನೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಿಂದ್ರನೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಟೈ switch false. Okay, now the condition is almost correct. Let's check, dry run it once again. So it's like this. So if this is my x, which will be all going from one place to here. Okay, add underscore ide. Okay, then what I'll say, I'll return from this function. This function ಏನide ಅಲ್ಲ, which is our update board function, ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಏನಾರ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇದೇನಾರ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ನಾ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಬರಲ್ಲ. ರಿಟರ್ನ್ ವಿಲ್ ಡೂ ವಾಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಚೆಕ್ ವಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರು
ಎಲ್ಲೂ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇವು ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾವಾಗೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರೈ ಸ್ವಿಚ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ಕೂಲೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ಕೂಲೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಿಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇದಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡೇನಲ್ಲ, ಅದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ಕೂಲೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಚೆಕ್ ವಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, it will check this and switch return, switch false ಆಗುತ್ತೆ. Okay, let's check it. So select your position, let's say 1 2 4 5 8 7 3 6 9. So tie. If you see, tie work properly, right? Clear? Okay, any doubts here? Okay, so did you get it? ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್. ನಾವು ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ಕೂಲೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಯಾವಾಗೂ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಚೆಕ್ ವಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಿಂದ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ್ರೇ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು, ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸೊ ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಿಲೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ this thing will not be ever run. Okay, so if you see, we completed our tic-tac-toe game. So let me just minimize all, and there may be still more bug. Let's see what is that bug again. ಏನು bug ಅಂದ್ರೆ okay, let's run it and check. ಸೊ ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಐ ಎಂಟರ್ 1, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದು 1 ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಮತ್ ಅದ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಗ್. ಇದು ಒಂದ್ ಏನಾರ ಎರರ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ ಟೋ ಗೇಮ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಯಾವಾಗೂ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೋತೇನಲ್ಲ, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವೊಂದ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು, ದಟ್ ಇದರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲರ ಓ ಇರಬಾರ್ದು. ಏನಾರ ಎಕ್ಸ್ ಓ ಇದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ವೈಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. while board in position -1 not equal, let's say equal to x, ಏನಾರ equal to x ಇದ್ರೆ, okay, while board position equal to x, or again I'll repeat this and I'll keep this entire thing inside a bracket, and I'll say equal to let's say O. Okay, ಏನಾರ by chance ಈ condition true ಆದ್ರೆ, while board position equal to x, okay, ಈ condition ಏನಾರ true ಆದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, position control V, select your position already taken, something hang display ಮಾಡ್ತೀನಿ, position already taken. Okay, so ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, please enter new position. Okay, so while board int position -1 ಅಂದ್ರೆ board position equal to x ಇದ್ರೆ,
ಆರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಇದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾರ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ run once again and let's see this. Let's run once again. Why they gave it error? Let's run this. Select your position 1. Select your position 1. Okay, position already taken. Please enter new position. Okay, work atala. So let me write once again. So already taken. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯ ಸಪರೇಟ್ ಲೂಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಲೂಪ್ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ನಂಬರ್ 1 ದಿಂದ 9 ತನಕ ಎಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೂಪ್ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, that it should be either x or it should be either o. Okay, so these are the two things. There is a better way to write this. Let's see. Okay, cool. So I guess we still have time, and what we'll now do is, our game is almost done, like it's already done. Now we'll try to write this in efficient way. Okay, lane bardu ala, ee ಎಷ್ಟು ಸಲ bardu now. We have written this much line. So approximately is 63 minus 28, like 30 lines of code bardu. Ee 30 lines of code we'll try to write it very short. Okay, with the help of loop. Okay, because if you see ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. So with the help of loop we'll try to write in much efficient way.